ATM card ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം? പേരാമ്പ്ര കുറ്റ്യാട്ട് നടയിലെ ഒരു വയലിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ രണ്ട് കർഷകരുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും ATM കാർഡ് കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇതുവരെ ഇല്ല. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളായി. അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റോ പൈസ കിട്ടുകയല്ലാതെ ATM കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥിതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു വരില്ല. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ATM കാർഡ് ഇല്ല. ATM കാർഡ് തന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പരിചയമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടതാണ്. ഇവരെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ 70% ആളുകളും. അക്കൗണ്ടിൽ പണമുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയായി ഒരിക്കൽ പോലും ATM കാർഡോ ഇന്റർനെറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതും കാർഡ് ഇടപാടുകൾ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന ആശങ്കയുമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ നടത്താൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം. Out of it came a new Europe, a new world order. It was a new world order. That's what President George H. Bush said. In ragged, spasmodic fashion, a new world order is coming into being. Looking at the subtitle this morning, "Are we ready for the new world order?" Gives me something of the shudders. That phrase, "new world order," I'm afraid Are we creating a new world order? Is more than one small country. It is a big idea, a new world order. Finally tonight, ending extreme poverty around the world by 2030. That's the ambitious goal announced by World Bank President Jim Yong Kim as his organization and the International Monetary Fund begin their annual spring meetings with delegates from around the globe. The World Bank has come under strong criticism at various times since its founding in 1944, including, as it happens, by Kim himself. An American born in South Korea, Kim is a doctor, a leading global health advocate, and winner of a so-called MacArthur Genius Grant. In the late 1980s, he demonstrated against World Bank policies, even calling for its end. Last year, picked by President Obama, he became the bank's chief after serving as president of Dartmouth College since 2009. I talked with Dr. Kim at World Bank headquarters in Washington this morning and began by asking what's new in his goal of attacking poverty. We feel that the fact that there are still 1.2 billion people living in absolute poverty, which is less than $1.25 a day, is a stain on our collective conscience. A stain? A stain. And, you know, over the past 25 years, we've made a lot of progress. We've gone from 43% of the people living in absolute poverty to 21% today. But most of that was because China grew so rapidly. They lifted 600 million people out of poverty. It's never been done before in human history. But now the tough work remains. What we're seeing is a 1% a year drop in global poverty. But what's going to happen is that curve's going to flatten out, and flatten out pretty dramatically. And what we're saying is we now need to bend that arc downwards and really end poverty. And it's going to take a lot of effort to reach this target. What kind of effort? I mean, give me a concrete example in a specific place even of what you would now do differently. So what would you do in India differently if you're committed to ending poverty? Well, India, I visited a state called Uttar Pradesh, and this is a state in India that has over 200 million people. Huge population. 8% of the people living in absolute poverty in the world live in Uttar Pradesh. And so in our plan for India, we're going to focus much more of our effort in those poorest states where the poor people live. Is there an implied or even explicit critique of practices of the World Bank and other institutions of the past? I mean, you yourself were once one of those who demonstrated against or protested against the World Bank, right?